সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফের প্রবলেম দুটো, একটা হচ্ছে ইউ রিকোয়ার কন্ট্রাস্ট, আর দু নম্বর হচ্ছে when there is extensive calcification which is pretty common in elderly atherosclerotic patients, then CT angiogram is not sensitive at all. They cannot see what is happening inside the lumen. আজকের ক্লাসটা আমাকে বললো যে তোদের ভিসেরা পড়াবে। ভিসেরা যেগুলো পড়ানো হয় সেই ভিসেরাগুলো হচ্ছে সার্জিক্যাল স্পেসিমেন। ইট ইজ নট লাইক এনি অ্যানাটমিক্যাল স্পেসিমেন। Suppose in anatomical specimen you will see the ascending colon, cecum and appendix attached to it, but obviously these are all surgical specimens. When a patient suffered from a particular disease and the surgeon has removed that specimen, and obviously appendicectomy jonno to right hemicolectomy kore na, only the appendix is removed. So ekhaneo to surgical specimen gulo samne thakle onek subidha hobe, but here I was told to do it in pictures. তোদের আজকে যে স্পেসিমেনগুলো পড়াবো তার মধ্যে একটা স্পেসিমেনই তোদের বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে, সেটা হচ্ছে একটা স্পেসিমেন অফ APR, Abdominoperineal Resection for Carcinoma Rectum। এছাড়া বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আসতে পারে, সেগুলো খুবই ইজি, আর খুব ভেগ স্পেসিমেন ইউজুয়ালি দেয় না। যদিও আমাকে তোদের সুমিত পড়াতে বললো কতগুলো, সেই জন্য আমি দিচ্ছি, বাট এর মধ্যে থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে APR এর স্পেসিমেন। তোদের স্পেসিমেনে কিন্তু থিওরিটিক্যাল কোনো ডিসকাশন হবে না, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে। ফার্স্ট হচ্ছে হোয়াট ইজ দিস স্পেসিমেন, তো সেটা তোকে ডিসক্রাইব করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য সার্জিক্যাল প্রসিডিউর দ্যাট ওয়াজ পারফর্মড অ্যান্ড দিস ইজ এ স্পেসিমেন অফ দ্যাট। দু নম্বর হচ্ছে ওয়াই ইউ সে সো, সেটার কোনো উত্তর দিতে হবে, যেটা হচ্ছে এটা কেন করা হয়, কোন রোগের জন্য করা হয় সেটা নিয়ে একটু ডিসকাশন হবে। সেই অপারেটিভ নিয়ে দু চারটে প্রশ্ন করতে পারে বা সেই ডিজিজ প্রসেসটা নিয়ে। সো দিস ইজ এ স্পেসিমেন, ইট ইজ এ কাট ওপেন স্পেসিমেন। সো হোয়াট ইজ ইট, হোয়াট ইউ ক্যান সি, খুব কেয়ারফুলি স্পেসিমেনগুলো দেখতে হবে। APR, ইট ইজ ডান, ইট ইজ নট এ ভেরি গুড স্পেসিমেন। আমি পরে তোদের একটা ছবি দেখাবো। APR মানে হচ্ছে এটা রেকটাম অ্যান্ড সিগময়েড কোলনটাকে ওপেন করা আছে। হাউ উইল ইউ ডায়াগনোজ দ্য APR specimen? Only two specimen in surgery where you will see skin in the specimen. Mostly one is APR, because APR এ কি করা হয়, অ্যানাল ওপেনিংটা চারিদিকে একটা পাস্টিং দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়, then you remove the specimen, so at the lower end of the specimen you need to focus what is there. তুই যদি এই ছবিটা কাছ থেকে গিয়ে দেখিস, there is skin there and there is hairs there and the pasting sutures are also there. So they are subtle. So whenever you see skin at the end of the specimen, a bowel specimen containing skin will have to be a APR. Why I am saying this is not an ideal specimen, because in APR we remove a larger bit of আরো উপরে তো sigmoid কাটা হয়, so you will normally see a large amount of sigmoid. So this is a specimen of APR showing sigmoid colon, rectosigmoid junction and the entire rectum with rectum anal colon with perianal skin. So whenever you see surgical specimen, skin থাকলে একটা ব্রেস্ট কার্সিনোমা থাকবে যেটা মডিফাইড র্যাডিক্যাল ম্যাস্টেক্টমির, আর আরেকটা হচ্ছে তোর এই APR স্পেসিমেন। এবার APR, why it is called APR? So it is removed by specimen is it is done for carcinoma rectum. কোন carcinoma rectum? Rectum. Yeah, so which is less than 5 centimeter, কে বলে 6 centimeter from the anal verge. Because if you remove the specimen preserving the anal canal, and when you do an anastomosis, suppose you want to avoid stoma, so সেক্ষেত্রে the patient become incontinent. 5 সেন্টিমিটারের নিচেগুলোকে এখন যদিও অনেকে আলট্রা লো করে, তোরা সেই বিতর্কের মধ্যে যাবি না, ইউ স্টে 5 সেন্টিমিটারের মধ্যে যদি হয় অ্যানাল ভার্জের, তাহলে ইউ ক্যানট ডু এনি রেস্টোরেটিভ প্রসেস। সো হোয়াট দিস পেশেন্ট উইল ইনভেরিয়েবলি হ্যাভ ইন হিম অর হার? Stoma. Stoma, that is called, what is that called? Huh? No. Sigmoid kata. So the sigmoid যেটা থাকলো অথবা descending colon depending on the specimen, you take out as a stoma. But what type of stoma is that?
স্টোমা অনেক রকম ক্রাইটেরিয়া আছে, একটা হচ্ছে টেম্পোরারি কোলোস্টমি করে, আর আরেকটা হচ্ছে পার্মানেন্ট কোলোস্টমি. সো দিস ওয়ান উইল বি এ পার্মানেন্ট কোলোস্টমি. So before taking, while taking consent, whenever you do a stoma, you need to take special consent for that, and need to know that this will be permanent. It is not that after 6 months it will be reversed. So this is a psychological problem for many patients to accept. It is better to be told beforehand. এই জায়গাটাতে তো টিউমারটা আছে. So whenever you get a specimen of APR, you focus on the very lower end of the rectum. Canona the tumor will have to be have within the 5 centimeter of the A. অনেক সময় তো তার সাথে এখানে একটা হয়তো সিগময়েড পলিপ রইল, অনেক ফ্যামিলিয়াল অ্যাডিনোমাটাস পলিপোসিস কোলাই যেটা থাকে, সেখানে মাল্টিফোকাল এবং মাল্টিসিনক্রোনাস লিশনস থাকে, সেটা যদি থাকে সেটাও তোকে মেনশন করতে হবে. যদি তোর টিউমারটা 5 সেন্টিমিটারের মধ্যে না থাকে তাহলে তার উপরে থাকে, সো 10 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য অ্যানাল ভার্জ অর রেক্টো সিগময়েড জাংশনের টিউমার, হোয়াট উইল বি দ্য ট্রিটমেন্ট? Why it is called anterior? Abdominal would be anterior. So it is the axis of the surgery. That's why it is anterior. And in abdominoperineal, either two teams of surgeons work. One is an abdominal team. They mobilize the rectum abdominally right up to the perineal muscle. But beyond the perineal diaphragm, the dissection is done by the member who is approaching in the perineal aspect. So either the same surgeon can come back or simultaneously duto team kaj kore. That's why it is called abdominoperineal. Now a rectal carcinoma treatment toke jigesh korbe what should be there. If you diagnose a carcinoma rectum, what are the investigation you will do? Colonoscopy and biopsy. ওকে, যদি কোনো রেক্টাল ক্যান্সার খুব ইজিলি 5 সেন্টিমিটারের মধ্যে থাকে তাহলে তুই কোলোনোস্কোপি না করে তুই প্রক্টোস্কোপি করেই করতে পারবি. বাট এ কোলোনোস্কোপি ইজ অ্যাবসলিউটলি রিকোয়ার্ড বিফোর ইউ ডু এনি সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন, ইভেন ইফ ইউ ক্যান টেক দ্য বায়োপসি. দ্যাট ইজ বিকজ টু সি if there is any other lesion, so proximal lesion, so colonoscopy, biopsy. But in case of biopsy, I will, if it is low down, I can see it in proctoscopy. কেননা অনেক বড় বড় পাঁচ নিতে পারবি, কোলোনোস্কোপির বায়োপসি খুব ছোট ছোট পাঁচ নেওয়া হয়, সো মাল্টিপল বায়োপসি নেওয়া হয়. আর কি করবি? এর মেটাস্টেসিস হয়েছে কিনা জানতে হবে তো. অত তাড়াতাড়ি তোকে আমি বারবার বলছি তুই একটুখানি থেমে থেমে বল, তা নাহলে তো তুই ফেল করে যাবি. ইয়েস, ইউ উইল ফেল, ইউ উইল সার্টেনলি ফেল বিকজ ইউজে বড় বড় কথা. পেট স্ক্যান করবি কখন? If there is any metastasis or anything, when there is confusion. Where is the confusion? You haven't thought about it, and where is the confusion? So rectal carcinoma te kon radiological test kora hoy? তো পড়িয়েছিলাম আগে. এই যে রেক্টামের অনেকগুলো লেয়ার আছে, তুই যখন স্টেজিং পড়বি গিয়ে দেখবি যে আপ টু মিউকোজা, আপ টু সাবমিউকোজা, আপ টু সাবসেরোসা, পেনিট্রেশন অফ সেরোসা, এই লেয়ারগুলো সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় এন্ডোরেক্টাল আল্ট্রাসাউন্ড. স্টপ, এন্ডোরেক্টাল আল্ট্রাসাউন্ড. প্লিজ রিমেম্বার দ্যাট. সে ইনস্টেড অফ ফায়ারিং বুলেটস haphazardly, you hit the bullseye. So the answer will be endo-anal ultrasound. That does the staging, I mean regarding the wall penetration best. So that has to be done. And then for extra serosal spread, for that you do contrast CT. But which CT you will do? When you do CT for a rectal cancer, you ask for CT thorax, CT abdomen and CT pelvis. Never forget thorax. Because rectal carcinoma through the Batson plexus, it's very common to metastasize in the lung. So even if it is pelvis, and abdomen could be just to see any lymphadenopathy, hepatic involvement, and pelvis obviously to do local extent of the tumor. So in rectal carcinoma, whenever it is accessible from external sources, you always use that transanal ultrasound just to know the wall penetration. To see the extent of the spread of the disease, extraserosal, you do contrast CT, pelvis, abdomen and thorax. Don't forget thorax. এটা করে নিয়ে তুই একটা প্রিলিমিনারি স্টেজিং করে নিলি. ইফ দ্য পেশেন্ট is amenable to curative surgery,
what will be the initial treatment? I mean, you need to read, otherwise what is the purpose? You know, every question has got a particular meaning, because without doing that, it is incomplete. You immediately jump into ami APR korbo. That's a wrong answer. So first, in all cases of rectal carcinoma, and gradually it is especially true for all left-sided cancer, that but especially for rectal cancer, neoadjuvant chemotherapy is to be given for all cases, even if there is no extraserosal spread. And downstaging করার জন্য তো obviously তোর neoadjuvant দিতে হবে। neoadjuvant এর মধ্যে neoadjuvant chemo and neoadjuvant radio, তারপরে তোকে করতে হবে। এরপরে অনেক সময় কোলোস্টমি নিয়ে যদি তোকে টার্মিনাল জিজ্ঞেস করতে পারে, সো অল কাইন্ড অফ স্টোমা তোকে পড়ে নিতে হবে। ওকে, এটা একটা স্পেসিমেন, ধর এটা একটা স্পেসিমেন তোকে বলছি, এটা একটা সার্জিক্যাল স্পেসিমেন না, রাদার এ just before being a specimen. This is still intact and attached to the patient. This is a par-operative picture. A patient came with severe colicky abdominal pain, vomiting, and distension of short duration, say 48 hours. Patient on history, he gives history of some subacute intestinal obstruction in the past, and this is the par-operative feature. So what is the most striking feature you can see? ভালো করে দেখ, ভালো করে দেখ, ওখানে ফরসেপসটা রেখেছে, কোনো একটা কারণ আছে। So whenever you are giving, you know, in all subsequent examination beyond your MBBS and all international examination, they do it, all these tests on DPT, diagnostic picture test. So that should be, and there are certain hints are given. Here their forceps is placed at a particular position. So what is there? দুটোই ভায়াবল আছে, এটাও ভায়াবল, এটাও ভায়াবল। That's right. So you say that this is collapsed, this is dilated, and the junction of the dilatation and collapse, there is a pointer. So what it could be? আমি যে হিস্ট্রিটা বললাম সেটা কিসের হিস্ট্রি? So সাবঅ্যাকিউট ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন আগে হতো, এখন অ্যাকিউট ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন নিয়ে এসছে, ল্যাপোটমি করেছিস, এই পিকচার পাচ্ছিস। At the junction of a collapse loop and dilated loop, there is a small bowel stricture. সেই স্ট্রিকচারটা, স্মল বাউল স্ট্রিকচার যদি তুই স্পেসিমেন করার পর ওপেন করিস, তাহলে তুই এইভাবে দেখতে পাবি। এইটা সাপোজ ইউ ওপেন্ড ইট, ইউ সি দ্য lumen here, lumen has been opened, and over here you see there is hypertrophy of the wall thickening and the luminal narrowing. So what it could be? Small bowel stricture কোন রোগে হয়? You don't have to say 5 diseases, only 2 or 3 important. Yes, Crohn's is very important, but Crohn's is not so common in our country. Crohn's is a right answer that has to be told, and the other is intestinal tuberculosis, that is very common in our country. Of the two, and there is of the two, intestinal tuberculosis যেটা হয়, they usually affect the terminal ileum and cecum, ileocecal valve-টাকে involve করে. They present with subacute intestinal obstruction, but tuberculosis gives a hyperplastic reaction. That means it causes fibrosis and hyperplasia. That is why tuberculous ulcers never perforate, unlikely to perforate. The ulcer that commonly perforates in the small intestine is? No. Ulcer, small bowel perforation? No. That is that common, but commonly small intestine excluding duodenum. Yeah, that ulcer perforates. Anterior ulcer perforates, posterior ulcer bleeds. For duodenum, first part duodenum, anterior ulcer perforates. একটা বাচ্চা ছেলে আসলো, অনেক দিনের, ধর 10 দিনের জ্বর, কমছে না, তারপর হঠাৎ পেট ফুলে গেল, পেটের মধ্যে প্রচুর ব্যথা, পেরিটোনাইটিসের ফিচার, বাচ্চা মানে 10-12 বছরের ছেলে। হোয়াট উইল ইউ থিঙ্ক? No. মেডিসিন তো পড়ায়। What are the complications of typhoid fever? You need to associate, quickly you need to associate, otherwise what's the charm? So typhoid ulcer perforation is very common.
on the second week, third week of typhoid fever. That is when it perforates. So, but tuberculosis ulcer, because it causes hyperplastic reaction, they do not perforate, they causes fibrosis, and fibrosis later on causes stricture. সো যদি এটা চিকিৎসা কি হবে, ক্রনস ডিজিজেই ডিসকাশনটা হবে, যদিও ক্রনস ডিজিজ আমাদের এখানে থাকে না, কারণ আর কোথাও ক্রনস ডিজিজ নিয়ে কোয়েশ্চেন করার সুযোগ থাকে না এক্সেপ্ট স্পেসিমেন। সো ক্রনস ডিজিজ নিয়ে অল্প পড়ে থাকবি। ক্রনস ডিজিজের তো ট্রিটমেন্ট কী হবে, দ্য ইউজুয়ালি উই ট্রাই টু ডু without doing any surgery. If it fails, if the obstruction persists, then you need to go in for surgery. But you must remember the surgery should be conservative, because Crohn's disease is an incurable disease. তুই যদি একসাথে অনেকটা বাবেল কেটে নিস, so most of the time if there is an isolated stricture like that, you open it up and you do a stricturoplasty. And if it is very long stricture or very narrow stricture, সেখানে তোর stricturoplasty করা যাবে না, তখন a very short segment of the bowel, often the adjacent part যেখানে তুই অ্যানাস্টোমোসিস করছিস সেখানে যদি obvious Crohn's থাকে, you should not excise the entire small bowel, only the stricture, and do the anastomosis on the involved part of the gut. কেননা তুই যদি সবাই যদি কাটতে থাকে 3-4 বার হওয়ার পর, so the patient will lose the small intestine, then they become something like called small bowel syndrome. So small bowel syndrome, stricturoplasty পড়ে রাখবি, কি টাইপ অফ stricturoplasty হয়, তোদের সাথে পড়িয়ে কোনো আনন্দই নেই, there is no answer. হেনলেক মিকুলিস অ্যান্ড ফিনিস, তো এই দুটো stricturoplasty হয়, সেই দুটো কি সেগুলো তোদের জিজ্ঞেস করবে, সো দ্যাট ইউ নিড টু রিড। এই অ্যাবডোমিনাল টিউবারকুলোসিসের কতগুলো পার্টিকুলার টাইপ আছে, সেগুলো তবে একটা হচ্ছে অ্যাসাইটিক ফর্ম হয়, একটা হচ্ছে এরকম বাবল এবং মেজেন্ট্রির জন্য যেখানে ইনভলভমেন্ট হয়, আর আরেকটা হয় অ্যাবডোমিনাল কোকুনের মতো হয়ে যায়। So abdominal tuberculosis is very difficult to diagnose, কেননা serological test usually come back as normal, but it is an endemic disease in our country. Anybody presenting with a small bowel obstruction, the tuberculosis should always be there in the differential diagnosis. But the commonest cause of small bowel obstruction is adhesion. Adhesion commonest, band, তারপর stricture, this comes later, but adhesions usually form not in a virgin abdomen on which any kind of surgery has been done. So the commonest cause is adhesion. Okay, so typhoid ulcer perforation small bowel, সেটা মনে রাখতে হবে। I didn't ask you, I accepted that it is large bowel. So you don't try to teach the teacher. You just be yourself. Why did I ask you? How did you say? I will ask you the next question. Why did you say colon? So then you can say, I can see that. Then you are at least 2 correct answer. Instead of whenever you are saying that in the back of my mind, I am getting irritated and I will ask you something which you will not be answered. Let the teacher ask you questions. So it is a large bowel specimen and the lumen has been opened and I am identifying the large bowel. I can't say is it a sigmoid colon or transverse colon or ascending colon. There is no way by seeing the specimen I can say that. But only thing I can tell you, it is a large bowel somewhere. And it is obviously showing an ulceroproliferative growth. There is an ulcer and there is a margin, raised margin. So this is colon. So appendices epiploicita, to dekha darkar. Oh, in the APR specimen, in discussion you must know about total mesorectal excision. What is TME? What is TME? What is mesorectum? What is the importance? কেননা আগেকার দিনে আমাদের যারা টিচার ছিলেন তারা হাতের মধ্যে এইভাবে কনকাভিটির মধ্যে সেক্রামে ঢুকিয়ে দিত ব্লাইন্ডলি, 2 মিনিটের মধ্যেই তো ডিসেকশন হয়ে যেত। সো অ্যাবডোমিনোপেরিনাল রিজেকশন 20 মিনিট 40 মিনিটে শেষ হয়ে যেত। বাট দ্যাটস এ ভেরি রং ওয়ে, বিকজ দ্যাট ব্রিচ দ্য মেসোরেক্টাম, and when the mesorectum is breached, all the lymph nodes and everything is there. So local recurrence, it is a curse for any rectal carcinoma patient to suffer from local recurrence in the pelvis after an APR, because it becomes very painful and the tumor sits on the sacral plexus of nerves. So that causes a very severe, in these cases, even if you can't cure the patient, at least you should try to give the symptomatic relief to the patient. And rectal cancer as such is a painless disease, but after treatment,
because of this breach in the mesorectum, if there is a local recurrence, that is a curse and that is not acceptable. যার জন্য এখন লেখা আছে if somebody tries to finish a APR procedure quickly, you break your hand. That is, it is a crime to breach the total mesorectal excision. So all the discussion about total mesorectal excision অল্প অল্প তোদের যেটুকু জানার সেটুকু জেনে নিবি। That doesn't matter. It has to be delineated, and diathermy, it takes time. It should not be. It should take at least 1 hour, 40 minutes to 2 hours for any expert surgeon to do it under vision. That's the way to do it. If somebody tries to hurry it up and do the old-fashioned way by breaching the mesorectum, it is a crime, because surgeon can have an alive patient post-operatively, but you should also ensure that for your action, nothing harm is actually happening. সো এই আচ্ছা, এবার আমি তোকে একটা ছবি দেখাচ্ছি। এই আলসারটা দেখ, উপরের বড়টা, এটার পরে ভালো ছবি। ইয়া, সো দিস ইজ এ কাইন্ড অফ আলসার। ইট ইজ অলসো I can say that it is possibly a large bowel, because appendices epiploidy I can see, and there is an ulceroproliferative growth. এই ধরনের টিউমার একটা তুই দেখে রাখ, আরেকটা টিউমার দেখাচ্ছি, এর পরেরটাই ধর। This is the another tumor is there. This is also a large bowel, because appendices epiploidy is there, but here there is difference between these two tumor. In all probability এই টিউমারটা কোন সাইড অফ দ্য কোলনের, right and left colon cancer behave differently. So আগের ছবিটা দেখ, এইটা is most likely to be on the right side, because right-sided tumor that is in the cecum or ascending colon, the tumor usually is ulceroproliferative and they grow into the lumen. They do not cause any early symptoms in the form of an obstruction or pain abdomen. So as I said earlier during the discussion of carcinoma cecum long case discussion, that they usually present with anemia, fatigue, asthenia, all these vague things, and the tumor keeps on growing inside. But in contrast to that, this particular tumor which is on the left side of the colon, you see this tumor, তুই যদি জুড়ে দিস, this part of the tumor will have a very narrow lumen. So the left-sided colon carcinoma usually produces a stricturous lesion. They usually fibrotic, and they compromise the lumen very fast, early in the disease. And when the lumen is compromised, then the patient becomes symptomatic. So many patients come with intermittent abdominal pain and all these things, for which he is investigated early and the disease is diagnosed early. So left-sided colon, right-sided colon cancer এ কতগুলো ডিফারেন্স আছে। right-sided colon cancer usually ulcerative হয়, they are insidious onset, they are diagnosed very late. এর ঠিক উল্টোগুলো হবে তোর left-sided, they present early because of symptoms, investigated early and thus diagnosed early, and because they are diagnosed early, they are diagnosed in the earlier stage. So the result of surgery is better in the left-sided colon cancer than in the right-sided colon cancer. Generally, right-sided colon cancer has got a poor prognosis. Left-sided colon cancers are sensitive to chemotherapy and radiotherapy. But right-sided colon cancers, they are not sensitive to chemotherapy and radiotherapy. They are sensitive to immunotherapy. So that is all right. But generally, prognosis of left-sided colon cancer is better than right, because they are caught early. But equivalent terms, দুটো যদি stage 4A হয় তাতে কোনো তফাৎ হবে না. But most of the left-sided colon cancer are diagnosed in stage 2 or 3. But colon cancer, they usually present with a metastasis. It is not uncommon for a carcinoma cecum to present with metastasis. এই পেশেন্টটা কি নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে? এই পিকচার, এইটা অবস্ট্রাকশন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, এছাড়া ব্লিডিং। সো লেফট সাইডের কোলন ক্যান্সারে দুটোই প্রেজেন্টেশন থাকে, ফ্রেশ ব্লিডিং পিআর নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে অথবা অবস্ট্রাকশন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। ইন কন্ট্রাস্ট রাইট সাইডের কোলন ক্যান্সার ইউজুয়ালি অ্যানিমিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করে, ওকাল ব্লাড টেস্ট পজিটিভ হয়, বাট ইউজুয়ালি দে ডোন্ট প্রেজেন্ট উইথ ব্লিডিং পিআর। এটারও তো এটা ধর লেফট সাইডেড সিগময়েড কোলনে আছে, তাহলে তার ট্রিটমেন্ট কি হবে?
না, সিগময়েডে ধর একটা পেশেন্ট প্রেজেন্ট নিয়ে আসলো, আমরা বেরিয়াম করে হোক কোলোনোস্কোপি করে ডায়াগনোজ করলাম, নট অ্যাকিউটলি অবস্ট্রাক্টেড একটা পেশেন্ট, সিগময়েড কোলন এরকম কার্সিনোমা নিয়ে আসলো, তাই ইলেকটিভ সার্জারি কী হবে? নট প্রেজেন্টিং অ্যাজ এন এমার্জেন্সি আর অবস্ট্রাকশন, এমার্জেন্সি নিয়ে হয়েছিল, আমি কোলোনোস্কোপি করে দেখলাম যে একটা গ্রোথ আছে। না, কি চিকিৎসা হবে? সিগময়েড প্রত্যেকটা পড়ে নিবি, সিগময়েড কোলন ক্যান্সার, রেক্টোসিগময়েড জাংশন ক্যান্সার, rectal cancer, transverse colon cancer, splenic flexor cancer, hepatic flexor, ascending colon cecum, প্রত্যেকটাই কোনটা কাটে। sigmoid colon carcinoma যদি হয়, if there is enough length of the sigmoid mesentery, usually colon cancer spreads proximally. ধর একটা rectal cancer, তোর একটা 5 centimeter above the anorectal verge আছে, তাহলে আমার ক্লিয়ারেন্সটা কিন্তু ডিস্টালি প্রচুর দূরে করতে হবে না, যেখানে লোয়ার এন্ড অফ দ্য টিউমার তার থেকে অনলি 2 সেন্টিমিটার মার্জিন নিলেই হবে, বাট দ্য প্রক্সিমাল মার্জিন ইজ টু বি ভেরি হাই, দ্যাটস ওয়াই আই সেড দ্য আদার স্পেসিমেন ইজ ইনএডিকুয়েট, কারণ ওটাতে দেখবি সিগময়েড কোলন খুব একটা কাটেই নি, দ্যাট মিনস দ্যাট লিম্ফ নোড মেটাস্টেসিস গোজ প্রক্সিমালি, সো ইন সিগময়েড কোলন যদি হয়, if there is an isolated tumor, then you just do sigmoid colectomy. বাট যদি তোর এটা অ্যাসেন্ডিং কোলনে হয়, ডিসেন্ডিং কোলনে হয়, তখন তোকে লেফট হেমিকোলেক্টমি করতে হবে। বাট আদার দ্যান তোর রেকটাল ক্যান্সার লো ডাউন ইন দ্য রেকটাম, মোস্ট অফ দ্য কোলন সার্জারি ইন ইলেকটিভ কেসেস, যখন তোর অ্যাকিউটলি অবস্ট্রাক্টেড আসেনি, তখন উই ক্যান ডু অ্যান এন্ড টু এন্ড অ্যানাস্টোমোসিস ইন দ্য প্রাইমারি সার্জারি আফটার ডুইং বাউল প্রিপারেশন অ্যান্ড এভরিথিং। বাট ইন কেস অফ অ্যান অবস্ট্রাক্টেড নিয়ে যদি আসে, ধর এই কেস সেটাই তোদের জিজ্ঞেস করবে, because examiner will want to know that what I will do, I will remove the tumor, I will bring out the proximal end of the bowel in the form of an ostomy and close down the distal part, and that is called Hartmann's procedure. Because when the emergency is over, then I will do an elective setting, I will restore the continuity of the gut. That is reversal of Hartmann's, at least 3 months for it. সো ইন এমার্জেন্সি প্রসিজিওর কোলনে যদি তোদের কোনো প্রশ্ন করে, তাহলে সবসময় মনে রাখবি এক্সামিনার ওয়ান্টস টু হিয়ার দ্যাট ইউ আর নট গোয়িং টু ডু অ্যান এন্ড টু এন্ড অ্যানাস্টোমোসিস, আই এম গোয়িং টু ডু রিজেকশন, কোলোস্টমি, ডিস্টাল বাওয়েল ক্লোজার, দ্যাট ইউজুয়ালি বিকামস এ হার্টম্যানস। বাট ইন কেস অফ এ রাইট সাইডেড টিউমার, ধর তোর একটা সিকাল ক্যান্সার তুই ইলেকটিভলি ডায়াগনোজ করলি, এটা তোর অবস্ট্রাকশন নিয়ে হবে না, তুই ডায়াগনোজ করলি আছে, তখন it becomes, they hardly ever present with an emergency, right-sided colon cancer. For emergency, left-sided colon cancer is important. There you can go straight away and do a right hemicolectomy. Right hemicolectomy করার সময় কোন কোন স্ট্রাকচার তোকে ইনজুরি হয়? তো সব পড়িয়েছিলাম, 4টে স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, ইয়েস, রাইট ইউরেটার বলবি, রাইট সাইড দুটো থাকবে, রাইট ইউরেটার, ডিওডেনাম, right ureter, duodenum, right, yes, IVC, very good, and right-sided gonadal vessels. They are very prone to become injured. Okay. এটা হচ্ছে এটাতে তোরা বুঝতে পারছিস তো, কোলাপস লুপ অ্যান্ড ডাইলেটেড লুপ, যদিও এর চাইতে আরও ড্রামাটিক হয়, কারণ যে জায়গাটায় আটকে আছে, তার মানে এটাতে যদি আমি জিজ্ঞেস করি কোন বাউলটা প্রক্সিমাল, কোন বাউলটা ডিস্টাল, ইয়েস, সো ইট ইজ অলওয়েজ দ্য ডিস্টাল বাউল দ্যাট কোলাপসেস, প্রক্সিমালি যেখানে অবধি আসতে পারছে না আটকাচ্ছে, অ্যান্ড প্রক্সিমাল বাউলটা রাইট আপ টু দ্য ডিওডেনোজেজুনাল ফ্লেক্সার, তখন অবধি ওটা অ্যাকুমুলেট করতে থাকবে। এটাতে খুব ভালোভাবে তোরা বুঝতে পারবি, দিস ইজ এ স্ট্রিকচারাস লিসন, সো ইট ইজ এ, এবং এখানে তোর এগুলো মনে হচ্ছে অ্যাপেন্ডিসিস এপিপ্লয়েসি, বাট সো ইট ইজ কোলন, আইদার স্মল বাওয়েল, লার্জ বাওয়েল, স্মল বাওয়েলে অ্যাপেন্ডিসিস এপিপ্লয়েসি থাকবে না, অ্যান্ড হিয়ার ইজ দ্য প্রক্সিমাল কোলন, ইজ দ্য ডিস্টাল কোলন, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য স্ট্রিকচারাস এরিয়া দ্যাট ইউজুয়ালি প্রেজেন্টস ইন দ্য লেফট সাইডেড কোলন ক্যান্সার। আর কোনো ছবি আছে? আমি এখানে একটা ছবি তোদের এর থেকে দেখাচ্ছি, তোদের এটা থেকে দেখতে পাবি কি না। তোদের এইচওডি আমাকে একদম লাস্ট মোমেন্টে বললো কালকে রাত্রে ক্লাস করে যাওয়ার পর, যে আমাদের এরকম যদি ছবি দেখায় তোদের, এটা দেখতে পাচ্ছি একটা স্পেসিমেন, হ্যাঁ,
এখানে স্কিনটা আছে, whenever you see skin তাহলে তোকে খালি ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে এটা ব্রেস্টের স্পেসিমেন না রেকটামের স্পেসিমেন। হ্যাঁ, সো ইউ সি এনিথিং ইলংগেটেড, ইটস নট ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু আইডেন্টিফাই দ্য স্পেসিমেন দ্যাট দিস ইজ এ স্পেসিমেন অফ এন APR। তারপরে তো যা ডিসকাশন হবে। একটা 18 বছরের ছেলে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে এসেছিল, এমার্জেন্সি অপারেশন করা হয়েছে, তারপরে সার্জন এই স্পেসিমেনটা বের করেছে। দে ওয়ান্ট ইউর ডায়াগনোসিস। So how can you say this is an Makers diverticulum? A Makers diverticulum is a diverticulum arising from the small bowel in the antimesenteric border. And whenever you need to get a specimen, hardly ever is Makers is removed at the base and the small bowel is shown. Usually the Makers diverticulum is excised with a segment of small bowel attached to it. So when that is not attached, you should not think of Makers. You should think of Makers-টা দেখান এর পরের ছবি যেটা পাঠালাম। So this one is the Makers diverticulum and this one is the small bowel. The small bowel segment including the diverticulum is excised. This is a Makers diverticulum. Makers diverticulum is a true diverticulum. The 2% rule থাকে 2 feet proximal, 2% patient, 2 centimeter in length. So Makers diverticulum usually presents with symptoms suggestive of appendicitis. Sometimes because the vitalointestinal duct, if that is also patent, it can cause a band obstruction. And Makers diverticulum contains heterotrophic gastric mucosa. So they secrete acid and many of the time they also perforate. So then it presents with a diagnostic confusions with perforated peritonitis from a perforated appendix. And now the পরের অন্য অ্যাপেন্ডিক্সের ছবিটা দিন। So here you can see this is the appendix. The tip is bulbous. There is a perforation there, and the surgeon has removed the mesoappendix very close to the appendix. So here you cannot see any mesoappendix. This is the tip, bulbous tip of the appendix. This is the base where it is attached to the cecum. That has been removed, and there is a hole in there. So whatever you see, you just do not ignore that there is a perforation. So here you see this is the base, this is the tip, and here the appendix, a mesoappendix is there. So this is a specimen of appendix along with mesoappendix, and the procedure done is possibly an emergency appendicectomy, because even after devascularization it is quite thick, edematous, and there are some catarrhal inflammation you can see on the serosal surface. So eta appendicitis, what is Murphy's triad? PVP mone rakhbi, Murphy's triad is PVP. This is very classical and they come in that order. Typical appendicitis, P, first P stands for pain. Initially, it is a vague epigastric periumbilical visceral pain. Then later shifts to the right iliac fossa and localizes in the right iliac fossa. That is the pain part. V is vomiting, but it is more of a nausea than vomiting. Usually, the patient of appendicitis presents with terrible nausea, very rarely vomiting. A person who is vomiting profusely probably not suffering from appendicitis. So it is the nausea that is commonest than vomiting. And the last P is pyrexia. So initially pain happens, then nausea, then pyrexia, in that order. Pyrexia is also characterized by low grade pyrexia. In uncomplicated appendicitis, high fever is not found. So it is usually about 98, 99 degree. But if that patient started having fever 102, 103, then what will you suspect? Suppose here is not. So either that suggests perforation or abscess formation. ধর আমি appendicular lump পড়িয়েছিলাম, it tries to localizes. If it fails, then it forms an abscess covered by appendicular lump. So it doesn't cause peritonitis, it causes localized abscess formation, usually a retroperitoneal abscess form. But whenever the abscess forms, the patient will have spiky rise of temperature, 103, 4, and the total count will be very high. So Murphy's sign, Makers diverticulum or appendicectomy, এই appendicitis, এগুলোর থিওরি পার্টটা নিয়ে তোকে খালি আইডেন্টিফাই করতে হবে, বাকিটা তো তোর নিজের নলেজের ওপর পরীক্ষা হবে। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি তোর অ্যাপেন্ডিসাইটিসে কি হয়, তোর এখানে
যে কোনো কারণে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হতে গেলে লুমিনাল অবস্ট্রাকশন হতে হবে। সো এই লুমিনাল অবস্ট্রাকশন ক্যান হ্যাপেন বিকজ অফ এ ফেকোলিথ or because of an inflamed lymphoid tissue. The edema causes the obstruction of the appendicular lumen. So appendicular discharge here cannot discharge into the cecum. So they starts getting collected. And usually the tip of the appendix is the least vascular, because you know appendix is supplied by marginal arteries. So all the pathology usually manifest away from the cecal junction. So it is the tip that becomes bulbous and it is the tip that perforates, but not always. Sometimes we see perforation at the base, often involving the wall of the cecum. সেই পারফোরেশনগুলো তখন তোকে উইথ এ স্লিভ অফ সিকাম ওয়াল বাদ দিতে হবে, দিয়ে সিকামটাকে সেলাই করতে হবে ইফ ইট ইজ হেলদি। আর যদি তো স্টেপলার থাকে স্টেপল করে দিবি, একসাথে কাটা আর স্টেপল করা হয়ে যাবে। বাট ইউজুয়ালি অ্যাট দ্য টিপ। মার্জিনাল আর্টারি আর কোথায় কোথায় থাকে? হ্যাঁ, অ্যাপেন্ডিক্স ইজ সাপ্লাইড। কেন? দেখ কোলনের পার্ট তো অ্যাপেন্ডিক্স। Why we are not worried about colitis? We always worry about appendix perforates, appendix. Why appendix perforates? Why not the rest of end artery supply? One of the reason. তো আর কোথায় কোথায় end artery আছে শরীরে? আমি টার্মটা ভুল বলেছিলাম, তুই ঠিক করে দিলি। নট মার্জিনাল, ইট ইজ কল্ড এন্ড আর্টারি। মার্জিনাল আর্টারি অফ ব্রুমন সব জায়গাতে কোলনে আছে, বাট এন্ড আর্টারি মিনস সলিটারি আর্টারি। ইফ ইউ টেক অ্যাওয়ে দ্যাট, দেন দ্যাট অর্গান উইল বি, হ্যাঁ, নো, তার পড়তে হবে, ঘর গিয়ে পড়বি। একটা পেশেন্টকে যদি সার্কামসিশন করতে আসে, আমি যদি লিগনোকেন উইথ অ্যাড্রেনালিন দিয়ে দিই, উইল আই? সো penis is also supplied by end artery. That is why you should never use adrenaline or even monopolar diathermy in that matter for that. And the fingers is supplied by end artery. There are many other organs. That's it for today. খালি একটাই মনে রাখবি, APR। আর এইসব স্ট্রিকচার দিলেই বুঝবি বাওয়েলের স্ট্রিকচার দেবে, আইদার স্মল বাওয়েল or লার্জ বাওয়েল। অ্যাপেন্ডিসিস এপিপ্লয়েসিস ভেরি প্রমিনেন্টলি ডিসপ্লেড থাকবে, সো ইট ইজ লার্জ বাওয়েল। দেন তোকে জিজ্ঞেস করবে এটা লেফট সাইড না রাইট সাইড। লেফট সাইড দেখাতে গেলে তোকে স্ট্রিকচারাস লিসন থাকবে, রাইট সাইডে আলসারেটিভ থাকবে। তারপর তোকে থিওরিটিক্যাল কোনটার প্রগনোসিস ভালো, কোনটায় কি ইনভেস্টিগেশন করবে। কোলন কার্সিনোমা APR স্পেসিমেনে তোকে স্কিন থাকবে,